स्क्रीन दिसत आहे का? हो सर. हो सर. So in the last lecture, we have seen about the quantum numbers. Okay, there were four quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, नंतर magnetic quantum number किंवा orbital quantum number and spin quantum number. Okay, now we know that uh, there is a cell in the atom. Okay, SHELL cell in atom. The cell consists of some subcells. Okay, definite number of subcells. Each cell consists of definite number of subcells. So in that subcells there are orbitals present in the subcells. So each subcell contains some orbitals. Okay. Now if we want to find out the electron, जर आपण इलेक्ट्रॉन कुठे आहे आपल्या नेमका ॲटमचा हे जर शोधायचं असेल तर देअर इज अ व्हेरी लेस प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन शेल. शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन कुठेतरी असेल असं आपल्याला म्हणावं लागेल. देन देअर इज सम region where there may be a electron that is called as subcell. म्हणजे शेलच्या नंतर सबसेल येईल म्हणजे सेल कन्सिस्ट ऑफ सबसेल. सबसेलमध्ये कुठेतरी इलेक्ट्रॉन आहे असं म्हणावं लागेल. बट we know that there is a specific orientations of electron in orbital. Therefore orbital मध्ये there is a maximum probability of finding the electron. ठीक आहे, म्हणजे सेलच्या कोणत्या तरी भागात इलेक्ट्रॉन आहे असं म्हणू आपण, सबशेलच्या कुठल्या तरी भागात आपण इलेक्ट्रॉन आहे असं म्हणू आपण. पण जो भाग ऑर्बिटलचा असतो सो देर इज अ मॅक्सिमम प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. तिथे जास्तीत जास्त प्रोबॅबिलिटी असते. हा स्पेसिफाईड रिजन झाला ऑर्बिटल, जिथे प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मॅक्सिमम. सो वी कॅन डिफाईन द ऑर्बिटल ॲज, मग आपण ऑर्बिटलचा कसं डिफाईन करू शकतो? ऑर्बिटल्स कॅन बी डिफाईन ॲज इट इज द 3 डायमेन्शनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियसच्या भोवतीची 3 डायमेन्शनल स्पेस व्हेअर द प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मॅक्सिमम. ओके, म्हणजे इलेक्ट्रॉन असण्याची शक्यता जास्तीत जास्त असते कुठे? ऑर्बिटलमध्ये. सो ऑर्बिटल इज अ स्पेसिफाईड रिजन. ऑर्बिटल हा स्पेसिफाईड रिजन आहे व्हेअर देअर इज अ मॅक्सिमम प्रॉबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. ओके, नाउ so with this concept we will further explain the atomic orbitals. Now we know that psi it indicates the wave function. जे psi आहे ते काय इंडिकेट करतं? वेव्ह फंक्शन. सो इफ देर इज अ वेव्ह, जर वेव्ह आहे असं समजू आपण, त्याचा क्रेस्टचा भाग आणि एक ट्रफचा भाग. क्रेस्टचा भाग जो असतो तिथे साय फंक्शन दॅट इज पॉझिटिव्ह साय फंक्शन वेअर द साय इज पॉझिटिव्ह. माहित आहे ना, क्रेस्ट म्हणजे वरचा भाग वेव्हचा आणि ट्रफ म्हणजे खालचा भाग. अँड इन ट्रफचा खालचा भाग जो आहे वेव्हचा that is there the wave function that is the value of psi is negative. Okay, now if we want the probability of finding the electron there must be a product of the जो आता पॉझिटिव्ह फंक्शन आहे सायचा दॅट इज कॉल्ड एज साय आणि जो खालचा भाग आहे ट्रफचा इट इज कॉल्ड एज साय कंपोजिट म्हणजे साय स्टार. ओके, इट इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ साय. सो this product that is psi into psi star, this gives the probability of finding the electron. Okay, आता हा psi आणि psi star जो आहे त्यांचा जो प्रोडक्ट आहे इट इज अ psi स्क्वेअर. द प्रोडक्ट ऑफ psi and its complex conjugate that is psi star, it is this product is psi square which is the probability of finding the electron, which gives the probability of finding the electron. Therefore psi square it is the probability of finding the electron at any point. ठीक आहे, probability of finding the electron that is psi square. Then आता समजा आपण सर्क्युलर ऑर्बिट कन्सिडर केले दॅट इज स्पेरिकल ऑर्बिट. इफ वी कन्सिडर द स्पेरिकल ऑर्बिट देन स्पेरिकल सेल, then the volume of cell between radius r and r plus, समजा हा न्यूक्लियस आहे, दिस इज द न्यूक्लियस,
This is the distance of the cell from the nucleus, that is r. R is the distance of the cell from the nucleus. Okay. Now this volume, okay, volume of the cell. आता स्पेरिकल व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला काय असतो? 4/3 πr³ इंटू 4/3 πr³. ओके. हा फॉर्म्युला असतो. आता याच्यासाठी इथून तर इथपर्यंत, या शेलपर्यंत, इथून तर इथपर्यंत जर याचं रेडियस पाहिलं आपण, तर काय येईल रेडियस? आर प्लस डी आर. दिस इज द रेडियस फ्रॉम this point to this point, from nucleus to this point. The radius is r plus dr, and from this nucleus to this point, the radius is r. ओके. म्हणजे हे जे थिकनेस आहे या सेलची, इट इज अ dr. So we have to subtract. If we want to find out the volume of this region, then we have to subtract this volume. हे जे व्हॉल्यूम आहे 4/3 πr plus dr cube, this minus 4/3 πr cube, this volume. By subtracting this and considering the dr is a very small, dr जे व्हॉल्यूम आहे हे खूप स्मॉल आहे असं जर कन्सिडर केलं आपण, आणि हा भाग याचं व्हॉल्यूम आणि इथपर्यंतचं व्हॉल्यूम जर आपण सबस्ट्रॅक्ट केलं, तर वी गेट दिस क्वांटिटी, दॅट इज 4πr² into dr. So this gives the volume of a cell. Okay. 4πr² into dr, this gives the volume of cell. आणि या region मध्ये, and in this region, the probability of finding the electron is given by 4πr² into psi square. या region मध्ये, म्हणजे dr चा जो region आहे, हा जो डार्क केलेला दिसत आहे, त्या रिजन मध्ये probability of finding the electron, it is given by 4πr² into psi square. म्हणजे व्हॉल्यूम of that part into probability density. Probability density म्हणजेच probability of finding the electron. Okay. So volume of this cell, which is 4 pi r square, volume of this cell which is 4 pi r square, कोणतं सेल? ही जे डार्क केलेली आहे तो भाग, dr थिकनेस ज्याचा आहे ते. So this is the 4 pi r square, it is the volume of 4 pi r square into dr, this is the dr, it is the volume of this region, volume of this region into probability density. Probability density म्हणजेच probability of finding the electron, which is psi square. So product of these two quantity, it gives the probability of finding the electron in this region. या region मध्ये probability of finding the electron जे आहे, it is given by the volume of this region, which is 4 pi r square dr into probability density, that is psi square. Okay. ठीक आहे. आवाज येत आहे आता? हॅलो? हॅलो? आवाज येत आहे? हो सर. हो सर. तर हा जो रिजन आहे याची व्हॉल्यूम आहे 4 पाय आर स्क्वेअर डी आर, आणि probability of finding the electron, that is probability density, is psi square. So this quantity, that is 4 pi r square psi square into dr, this gives the probability of finding the electron in this region. Okay, या region मध्ये आपल्याला हे. Now we know that at nucleus, if we want to find out the probability of electron in at nucleus, then we know that at nucleus r ची व्हॅल्यू किती आहे? 0. ठीक आहे. कारण न्यूक्लियसचं जे डिस्टन्स न्यूक्लियस पासूनच जर कन्सिडर केलं आपण, तर दॅट इज 0. आर ची व्हॅल्यू 0. देअरफॉर probability of finding the electron at the nucleus किती राहील? 0. म्हणजे न्यूक्लियस मध्ये इलेक्ट्रॉन राहील का? नाही. ठीक आहे. So there will be no electrons in the nucleus. Okay. So in all, we can say that the atomic orbital is the three-dimensional space around the nucleus. Atomic orbital ची मग definition काय होईल? It is the region of three dimension around the nucleus in wherein the probability of finding the electron is maximum. ठीक आहे. Now there is again a concept of node. Node म्हणजे काय? आता जिथे द पार्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, म्हणजे ऑर्बिटल मधला जो पार्ट आहे तो पार्ट,
तिथे it is also a three-dimensional part. Node is also a three-dimensional part where there is a probability of finding the electron is zero. नोड म्हणजे काय? असा रिजन, ऑर्बिटल मधला असा रिजन, ऑर्बिटल मधला नाही म्हणू शकत आपण, न्यूक्लियसच्या बाहेरचा असा रिजन वेअर देअर इज अ probability of finding the electron is zero. So in node the electron does not exist. ठीक आहे. आता हा पार्ट कोणता? इफ वी कन्सिडर द वेव्ह, वेव्ह जर कन्सिडर केली आपण तर अप्पर पार्ट असतो म्हणजे क्रेस्ट असतो आणि ट्रफ असतो. तर एक पॉइंट आपल्याला दिसतो तिथे जो अलॉंग एक्स ॲक्सिस जर वेव्ह प्रोपॅगेट असेल तर अलॉंग एक्स ॲक्सिसला तो टच झालेला असेल तो पॉइंट. ठीक आहे. ती वेव्ह जी आहे अलॉंग एक्स ॲक्सिसला टच झालेली असते. तो जो पार्ट आहे दॅट पार्ट इज कॉल्ड ॲज नोड. ठीक आहे. वेअर देअर इज अ नो प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. तिथे प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज झिरो. नाउ वी शॅल डिस्कस अबाउट द प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन कर्व. ते प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन कर्व जे आहे त्याच्यामध्ये आपण रेडियल डिस्ट्रीब्युशन कर्व, रेडियल प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन कर्व पाहतोय. आता हे रेडियल आणि अँग्युलर प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन कर्व म्हणजे काय? आपण याच्या आधी श्रॉडिंजर वेव्ह इक्वेशन सॉल्व्ह केलं होतं. तिथे आपल्याला रेडियल वेव्ह फंक्शन मिळाला होता विच वॉज डिनोटेड बाय आर अँड अँग्युलर वेव्ह फंक्शन. So that product of psi and theta that gives the angular probability, uh, angular probability distribution, and this radial part it gives the radial probability distribution curves. Okay. तर radial probability distribution curve मध्ये radial probability distribution curve, it involves the distance of that orbital from the nucleus. Okay, so the radial distribution function for various orbital is called as probability distribution curve. आता यामध्ये आपण the probability of finding the electron, that is 4 pi r square into psi square into dr, this is plotted with the. So the radial distribution function is 4 pi r square into psi square into dr. Okay. इथे r involved आहे म्हणून it is a radial distribution function. So in this probability distribution curve, that is radial probability distribution curve, we plot this radial distribution function which is 4 pi r square into dr into psi square with r. Okay. R in angstrom, that is radius. Okay. म्हणजे डिस्टन्स ऑफ द सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस याच्या सोबत आपण याला ग्राफ प्लॉट करतो. सो वन एस ऑर्बिटल, वन एस ऑर्बिटलचा जर आपण ग्राफ पाहिला तर इट गिव्स सच टाइप ऑफ ग्राफ. ओके. नाउ what will be the number of nodes in radial, what will be the number of nodes in radial, what will be the number of radial nodes? तर radial nodes जे आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो, that is n minus l minus 1. कनेक्शन जाता है ना? हेलो हेलो हेलो. हॅलो सर. आवाज आणि स्क्रीन चालली का? स्क्रीन आणि आवाज. हो सर, स्क्रीन नाही दिसत. ते इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल येत आहे. आता दिसतंय का स्क्रीन?
स्क्रीन दिसत आहे का? नाही दिसत आहे सर. अरे आता आता दिसतंय का? हॅलो. स्क्रीन दिसतंय आता? हॅलो, स्क्रीन दिसतंय का? नाही दिसत आहे सर. जाऊ द्या मग. नाही. ठीक आहे, नंतर घेऊ आपण लेक्चर मग. इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दाखवत आहे ते. ठीक आहे. हॅलो. हॅलो. हो. हॅलो. आता दिसतंय का? हॅलो. नाही सर. हा, सर दिसत नाही आहे. आपण नंतर घेऊ म्हटलं लेक्चर. हे काही इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल येऊन राहिलं आहे. थोड्या वेळाने चाललं जाते ते. ठीक आहे. ठीक आहे. हा.